From the police department, circle inspectors from Ramachandrapuram and Channanagar, a leading pediatrician, Dr. N. Suhas Garu, press and electronic media personnel, and our document founder Amrita Varshini. I would like to thank everyone who have taken time out of their busy schedule to be present here and shower their blessings. As dog lovers, we understand how important it is to provide our furry friends with the best possible care and attention. This is why we have worked hard to create a facility that is not only safe and secure, but also comfortable and fun for our four-legged companions. At Doggyville, we offer a wide range of services, including boarding, daycare, grooming, training, and behavior therapy. Doggyville is the first to have cage-free boarding and daycare for dogs and safe socialization, air-conditioned facilities, rubber mats, CCTV surveillance, and 24/7 personal assistance for dogs. At Doggyville, only positive reinforcement techniques are used for training, and major focus is on building the right relationship between the pet and the pet parent. Our experienced staff members are dedicated to providing the highest level of care and attention to each and every dog that comes through our doors. Now I would like to share a few words about the founder of Doggyville, Amrita, a 24-year-old, a passion-driven and a committed woman who is a certified canine behaviorist from the Canine Academy, Toronto, Canada, specialized in obedience and agility training, and worked in Toronto as a canine behaviorist for about 2 years. She aims to bring her international expertise and experience to India. And it is this zeal that led to the opening of South India's first cage-free dog boarding and daycare center, Doggyville, on January 2022. Being a behaviorist, Amrita has trained over 100 dogs in the last 1 year at her facility and helped many more dogs overcome issues such as anxiety, hyperactivity, phobias, and others. We believe that Doggyville will be a valuable addition to the community, providing a safe and welcoming environment for dogs to play, learn, and socialize. We are excited area, and we look forward to building a lasting relationship with our furry clients and their humans. Thank you for joining us today to celebrate the opening of our dog care center. We hope that you enjoy the festivities and take the opportunity to learn more about our services. Here's to happy dogs and happy owners. Thank you. Bravo, bravo, come here. Bravo. Bravo. Now come here. Come here. And I would like to invite Dr. Actor Rashmi Goutham to speak. I'd like to call on Narendra Reddy Garu to speak a few words. Just wishes. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అతిథులకు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సభ్యులందరికీ కూడా నమస్కారాలు. నాకైతే పెట్స్ గురించి పెద్ద ఐడియా లేదు. అంటే పెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు హార్స్ ఉంది, నేను హార్స్ రైడర్ని. ఒక 4 years మాత్రం హార్స్ని మెయింటైన్ చేశాను. నేను నిజామాబాద్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ కలవడం వల్ల నాకు అది పరిచయం అయింది. హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాను, కొన్నాను, దాన్ని 2 years మేనేజ్ చేశాను. తర్వాత నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్, ఇప్పుడు రష్మి గారు చెప్పినట్టు వేరే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఉంచడం అనేది నాకు ఇబ్బంది అనిపించింది. దాన్ని విజయవాడ కమ్మేశాను. మళ్ళీ నేను ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఫామ్ హౌస్లో కావాలి, అది పాసిబుల్ కాలేదు. కానీ ప్రతి యానిమల్కు నేను చూసిన హార్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు చాలా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. సేమ్ మనకు ఎలా ఎమోషన్స్ ఉంటాయో ప్రతి యానిమల్కి మన పర్సన్ని చూడగానే హార్స్ దాని ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. మన గ్యాప్ వచ్చి ఒక 4 days 5 days దానికి వెళ్ళకపోతే ఫీడింగ్ ఎవరికి ఇచ్చినప్పటికి కూడా మనం పోయి ఫీడింగ్ ఇస్తే దాని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉండేది. హార్స్ చిన్న ఇంజురీ అయినా కానీ దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వేరే వాళ్ళు చేసిన దానికి ఓనర్ చేసిన దానికి డిఫరెన్స్ అనేది
హార్స్ రెస్పాన్స్ అనేది నేను చూసేది. డాగ్ మీదనైతే నాకు పెద్ద లేదు. మరి వీళ్ళందరికీ ఉన్నట్టుంది వాళ్ళు చెప్పింది సేమ్. కానీ ప్రతి యానిమల్కి ఎమోషన్స్కి మన కిడ్స్కి ఎలా ఉంటాయో సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. కాబట్టి యానిమల్స్ని కూడా మనం కూడా పర్సన్స్ లాగానే చూడాలి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Start with a leash in the hand and tame the untamed. Why? Because so far so good as your pet is with you in your cozy atmosphere at your home, that's fine. But now comes the real picture. When you come out with the pet, how it behaves is a real matter. And there's where the socialization, the idea of socialization comes. Simply saying that it's taming or it's a domestication. Technically say we domesticate, we tame the animal. How to behave or how to live in the environment which is exotic to that. అంటే చెప్పాలంటే మన యొక్క ప్రపంచం నుంచి మన దగ్గర ఉన్న ప్రపంచం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు అది కార్డియల్గా తన యొక్క ఫ్రెండ్స్ మీన్స్ సేమ్ స్పీషీస్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, లేకపోతే how it behaves with the people around it, how the places, how it reacts, fearness, reactivity, aggressiveness, ఇవన్నిటిని మినిమైజ్ చేసి this is all the experience gaining under where pet enjoys its happiness and relaxes when it is socialized in the community. So manandariki telusu, nowadays there is a KYC. KYC means know your client. Now I can say that KYP, know your pet. So as far as you love the animal, you adore you, that's when you're humans. So be human. So take the carelessness of pets into your hearts. Pet means permitted entity into your life. That means it's a part of your life. Extraordinary. I've never seen anybody like that, and I congratulate Amruta for this doggy win. Thank you, everybody. లోగో పెట్టుకున్నాను. చేసినందుకు, ఎందుకంటే లైక్ పెట్టినట్లు చెప్పినట్టు దిస్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ అండి. చాలా మందికి కేజ్డ్ బోటింగ్ అనేది ట్యూనింగ్ అయిపోయింది. మన కుక్కల్ని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే వదిలేయాలి అనేది అది ట్యూన్ అయిపోయింది, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అండి. లీవింగ్ యువర్ డాగ్స్, మీ కుక్కల్ని మీ వెకేషన్లో వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఫంక్షన్స్కి రావడం కానీ మీ పెట్స్ని వరకు ఒక చిన్న కేజ్లో బంధించగలుగుతారా? సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు మీ సొంతగా మిమ్మల్ని అడగాలి. సో అండ్ మన పెట్స్ అనేది వాళ్ళు చెప్పలేరు, వాళ్ళతో ఏదైనా తప్పు జరిగితే వాళ్ళు చెప్పలేరు. సో మీ డే కేర్ బోర్డింగ్కి, మీ పెట్ బోర్డింగ్కి, మీ డాగ్ వెల్ఫేర్ కానీ, కెమెరాలో ఫుటేజ్ కానీ ఇవన్నీ అడగడం మీ హక్కు. వాళ్ళు మీకు నో చెప్పకూడదు కూడా. సో ఇట్లాంటి కొన్ని విషయాలు మీరు కంపల్సరీ మీ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. కేజ్ ఫ్రీ బోర్డింగ్ అనేది షుడ్ బి యువర్ ఓన్లీ ఆప్షన్. ఒకవేళ కేజ్ ఫ్రీ బోర్డింగ్ మీ దగ్గరలో లేకపోతే ప్లీజ్ మీ రిలేటివ్స్ని కానీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ రిక్వెస్ట్ చేసి మీ పెట్స్ని వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళండి. కానీ ప్లీజ్ మీ పెట్స్ని ఒక క్యాప్టివేటెడ్ బోర్డింగ్లో అయితే వదలకండి. చాలా ప్లేసెస్లో చాలా డెత్స్ అయ్యాయి బికాజ్ ఆఫ్ డిహైడ్రేషన్.
ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ కండిషన్స్లో నేను ఇట్లాంటి చాలా చూసానండి. విశాఖపట్నంలో కావచ్చు, హైదరాబాద్లో కావచ్చు, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కావచ్చు అండి. దేర్ ఆర్ నో స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్. మనం ఇంట్లో ఉంచుకున్నప్పుడు మన ఇంట్లో మన పెట్స్కి ఏసీ పెడతాము, కూలర్ పెడతాము, అన్నీ పెడతాము. కానీ పెట్ బోర్డింగ్లో పెట్టేటప్పుడు ఇవన్నీ మనం ఎందుకు ఆలోచించము? వై ఈ వెల్ఫేర్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం ఆ పిల్లలకి ప్రీ స్కూల్లో పెట్టేటప్పుడు అది మన ఇంటి నుంచి ఎంత దూరం ఉంది, ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు, బస్సు వస్తుందా లేదా అన్నీ చూస్తాము. అలాంటప్పుడు మా పెట్స్ని బోర్డింగ్లో మా పెట్స్ని పెట్ బోర్డింగ్లో వదిలేసి ఇవన్నీ విషయాలను ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయము? సో అందుకే ఇలాంటి కేజ్ ఫ్రీ బోర్డింగ్ని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది ఐ టేక్ ఇట్ పర్సనలీ, బికాస్ కేజ్ ఫ్రీ బోర్డింగ్ ఇస్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్ ఫర్ బేబీస్. అంతే, ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ as that అండి. అండ్ అమృత, షీఈ్ అ బిహేవియరిస్ట్. సో ఒకవేళ ఏ బిహేవియరిస్ట్ అయినా మీ కుక్క నా దగ్గర 1 month వదిలేయండి, మేము కొట్టి తిట్టి అవన్నీ, నో, దట్ ఈస్ నెగిటివ్, వెరీ నెగిటివ్ ఫర్ యువర్ డాగ్ అండి. డాగ్స్కి కానీ ఎలాంటి జంతువుకైనా, ఎలాంటి మూగజీవికైనా కొట్టడం, కేన్ చేయడం, పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం ఈజ్ నాట్ అ పాజిటివ్ ఎన్రిచ్మెంట్. సో యాజ్ అ బిహేవియరిస్ట్, ఈవెన్ షీ విల్ టెల్ యూ దట్ యాజ్ అ పెట్ లవర్, యాజ్ అ పెట్ ఓనర్, యాజ్ అ పెట్ మదర్, నేను ఎప్పుడు పిల్లలకి కొడితే వాళ్ళకి ఎక్కడ తగులుతుంది చెప్పగలుగుతారండి. ఒకవేళ మనం అనుకోకుండా డాగ్ ట్రైనర్స్ చాలామంది దే keep repeating and keep saying cage free boarding. మీ పెట్స్ ఏమంటారు, స్వాతంత్రంగా ఫ్రీడమ్తో ఉండాలంటే కేజ్ ఫ్రీ బోర్డింగ్ అంటే ఇది వెరీ ఆప్షన్. Once again, congratulations, Amrita. Yeah, and like I always say, there are no bad dogs. There are only bad owners. So, మీరు పప్పి అడాప్ట్ చేసిన వెంటనే మీరు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయినా తీసుకోండి, లేదా పర్సనల్గా వచ్చి చేయించుకోండి. కానీ ట్రైనింగ్ ఈజ్ అ మస్ట్. మీరు వాళ్ళ మీద టైం స్పెండ్ చేయలేకపోతే ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చి బిహేవియర్స్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం ఇస్ ద రైట్ వే. ఆల్రైట్, వాళ్ళకి కూడా ఇది ఎల్కేజీ యూకేజీ లాంటిది అనమాట. సో ద ఎర్లీ యూ స్టార్ట్. మరి ఈ డాగ్ 1 year అయిన తర్వాత ఎందుకు అరుస్తుంది, ఎందుకు చేస్తుంది, అప్పుడు ఇట్స్ టూ లేట్ అండి. 3 months నుంచి స్టార్ట్ చేసేయాలి. రైట్, 3 months నుంచి వాళ్ళ ఏంటి ప్రీ కేజీ స్టార్ట్ అయిపోవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వచ్చింది పాప మేడం ఆగండి మేడం, ఆమె కిందకి రాని మేడం, దింపిస్తాను. మీరు ప్రెగ్నెంట్ అవుతున్నారు, ఆగండి. మీరు దింపిస్తాను కదా, మీరు ఎందుకంటే హడావిడి చేస్తున్నారు? మస్తాన్ కొంచెం వెనకాల జరిగితే పిక్చర్ వస్తుంది. మస్తాన్ ఫ్యామిలీ పిక్చర్ అన్నారు. ఎవరైనా ఉంటే కింద కూర్చోండి. ఎవరైనా కిడ్స్ ఉంటే కూర్చోవచ్చు ఇక్కడ, మీరు ఏం పర్లేదు. లాంగ్ తీసుకో, లాంగ్ నేను చూపిస్తానా? మేడం కొంచెం బైకింగ్ ఉంటాం మేడం. చింటూ అది పైన
ఆల్రెడీ పైన అంటే ఒకటే వీళ్ళు అది చేస్తారు హెలికాప్టర్ చేసేది వీళ్ళు తొందరగా తీసుకురా వెళ్ళు Everything